ஐயோ தப்பு தப்பாக பாடாதுரா கம்நாட்டி பையில. ஓகே வந்துட்டோமா? ஸோ ஹாய் கைஸ், வெல்கம் எவ்ரிபடி. நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது இது எக்ஸ்மேட் பிளேஸ் அண்ட் நான் உங்களது எக்ஸ்மேட். ஸோ நேற்று விச்சர் 3 கேம் பார்த்தோம், அதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வந்துட்டு நான் மறுபடியும் போன லைவ் மாதிரியே ஒரு 2 மினிட்ஸ் கேப் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்துட்டு ஷேரும் பண்ணிடுறேன். அதுக்கடையும் லைவ் சேட்டுக்கு நம்ம நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்துடுவாங்க. ஸோ வந்தோடனே அவங்களையும் அழகாக வெல்கம் பண்ணிட்டு நம்ம கேம் பிளே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இது எப்படி இந்த ஒயரு ப்ரோ நான் தான் ப்ரோ சும்மா இல்லாமல் இதை பிடிச்சி நோண்டிட்டு விளாண்டுட்டேன்ட்டா. வேறு இது கிளிக் பண்ணால் வந்துருமா? ஓ நேற்றுலாம் இந்த மாதிரி வரலல்ல, என்னையா இன்றைக்கி புதுசாக இப்படி வந்திருக்கு. ஸோ போயிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா? அதுக்கு முன்னாடி ஆடியோ செக்லாம் பார்த்துக்கலாம். மஜாவாக இருக்குது. கேம் சவுண்டு ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு ப்ரோ நேற்று லைவில் செக் பண்ணேன். அதை யாராச்சும் சொன்னீங்களா? யாருமே நேற்று லைவில் அதை சொல்லலை. ஏன் நண்பர்களே சொல்லாமல் விட்டீங்க? அப்புறம் லெட்ஸ் டூ திஸ் கைஸ். போயிட்டு இந்த இதை வெட்டியாக ஒரு குரூப் வச்சுருப்பேன் ப்ரோ. 4 பேர்த்துக்கு ஒரு குரூப்னு வச்சுருப்பேன். அந்த 4 பேர்த்துக்கு இருக்க குரூப்பில் போயிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு அந்த கிரிஃபின் அதை வந்துட்டு போட்டு தள்ளிடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு அதை போட்டு தள்ளிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்ரஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். லைவ் நிறைய இது பேசுறதுலேயே போகுது. வாக் த்ரூ வந்துட்டு நிறையா சம்பவம் பண்ணுறோம். அதை நான் நோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுலேயும் வந்துட்டு மஜா பண்ணிடலாம். அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்டோரி போடணும். Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched. ஒரு நிமிஷம் இருங்கயா. லைவ் சேட்டிங் வச்சுட்டேன்னா எக்ஸ்மேட் தமிழ்னா his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction, the trolls, the corpse eaters, the werewolves, did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery. Their bodies mutated through blasphemous ritual. Ashu place na inda play பண்ணிட்டு இருக்கேன். Though they could not distinguish good from evil. Okay guys, skip பண்ணியாச்சு. Ashu no Ashu. இப்படி தான்டா சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும். அதுக்கப்புறம் விளையாட வரப்போ யாரும் காணாமல் போயிடுறீங்க. வாட் இஸ் திஸ் ராடி? ஆனால் கைஸ் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் அந்த லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ வந்துட்டு அஷு அப்படியே ஆலன் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுரு. அஷு நான் குட் பாயில் எல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு. முதல்ல இதை முடிச்சிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணியை போட்டுரும். இது சோலோ கேம் தானே. சோலோ கேமும் அப்படி தான்.
ஒன்னாதான் This ஆரம்பிப்போம். bard's tale begins இன்னும் near முடிச்சிருவோம் White முன்னாடி Orchard, இல்லனா போய்டுவேன். with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஓகே நேற்று வந்துட்டு இப்போ அந்த கிரிஃபினை வந்துட்டு போட்டு தள்ளணும். அதான் இவன் நேற்று மிஷன் கொடுத்தான். அது முடிச்சா எனிஃபர் எங்கே போயிருக்கான்னு சொல்லுவான்னா. ஓகே, ரொம்ப 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 வந்துட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ண தேவையில்ல, அப்புறம் காண்டாயிடுவானுங்க. The Emperor shall guide us straight to NAMALA. Barbarians. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாமாயா இனிமேட்டு? மஜா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இஸ் அவைலபிள் கைஸ். இப்போ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாமா இல்லை குதிரையிலே போகலாமா? பெரிய டவுட்டாக இருக்கே. என்ன கைஸ் பண்ணலாம்? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாமா? எதில் போகலாம்? என்ன பண்ணலாம்? நீங்களே சொல்லுங்க. சொல்கிறத பண்ணுறேன். இல்லை குதிரையில் போகலாமா? குதிரையில் போனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பட் ஃபைன். இன்னைக்கு குறையாத மவுசு. நோ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். குதிரையிலே போகலான்றீங்களா? அவ்வளோ தூரம் போனால் ஏதோ சம்பவம் ஆகிடுமா? இல்லை இதுங்க, நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன். ஏய், எப்படியா குதிரையை கூப்பிடுறது? குதிரை அங்கே தான் இருக்கு. Let's go. நீ யார் தண்ணியில் இறங்க சொன்னா? ஃபர்ஸ்ட் மேப் ஓபன் பண்ணி எங்க போகணும்னு பாத்துக்கலாமா? Northern. Bathe but once. ஓ, ஃபர்ஸ்ட் ஐயோ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். போகிற பிளேஸ் எல்லாம் செம்மையாக இருக்கும் அண்ணா. இதுக்கப்புறம் பிளேஸ் எல்லாம் மஜாவாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று தான் போகணுமா? Every 3 moons. என் பாருயா புஷ்அப் எடுத்துருக்கானுங்க. ஓகே, நம்ம போகலாம், ஜாலியாக பேசிட்டே போகலாம். லைவ் சாட்டில் நிறைய பேர் இருந்தால் பேசிட்டு போகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். எனக்கு வந்துட்டு இங்கே ஸ்டாமினா காட்டலையா? எங்கே ஸ்டாமினா இருக்கும் அதே எனக்கு தெரில. நான் பார்த்தேன் இந்த குதிரைக்கு ஸ்டாமினா இருக்குன்னு போட்டிருந்தானுங்க. ஸ்டாமினா எங்கே இருக்குன்னு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் இந்த யார் குதிரைடா அது? So fast, Roach. யார் குதிரை ப்ரோ அது? அம்போல் நிக்குது தெரியல. எங்கோ போகுதோ வானம், அங்கே போகிறோம் நாம். பாலாஜி ஹாய். பாவம்னே அது எது பாவம்? என் குதிரைக்கு வந்துட்டு ஸ்டாமினாவே காட்டல. இருங்கயா, சென்ஸ் அதிகமாக இருக்கு. இப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கு. இவன்கிட்ட போயிட்டு பேச்சு கொடுப்போமா? பேச்சு குத்துறே போவோமா? தம்பி வழி விடுங்கப்பா. டேய் வழி விடுங்கடா. I will give you such a lash. ஏய், இவனுங்க சரியான தலைவலி பிடிச்சவனுங்களா இருக்கானுங்க ப்ரோ. வழி கூட விட மாட்டானுங்க. ஐயோ, குதிரையை வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்கலான்னு நினச்சா வியூ மாற்றுறது எப்படின்னு தெரில. அழகா கட்டு. அவங்ககிட்ட நேம் கேளு. முன்னாடி ஒரு பொண்ணு போகுது, அதுக்கிட்ட வேணா கேட்போம். ஹாய் லேடிஸ், We have much work to do here. எப்படி இருக்கீங்க?
Hey Lady. there. ஏய் உண்மையிலுமே சொல்றேன்யா கூப்பிடுறேன்யா கேர்ள்ஸ் Hey ya. கேர்ள்ஸ் செல்லம் அரையா குதிரையில் ரவுண்டு கூட்டு போகிறேன் Hey there. Sits in the old oak tree, grew inside her with the drinks it down in greedy slush. Then come உசார் பண்ண முடியுமா Take it easy. சரி வந்த வேலையை பார்ப்போம் ஃபோக்கஸ் ஆன் கோல்ஸ் வந்த வேலையை விட்டு எந்த வேலையடா பார்த்துட்டு இருக்கோம் உஷார் பண்ண ப்ரோ நோ நம்ம லவ்வரை தேடி போயிட்டு இருக்கோம் இந்த டைமில் வேற யாரையும் பார்க்கக்கூடாது ஓகே Anyone home? Must be out hunting. அந்த நெஃப்கார்டியன்ஸ் வந்துட்டு செத்து போனானுங்களா அன் பண்ண போயிட்டு Trail's fresh. Mislav just அதை got பற்றி home. தெரிஞ்சவனை விசாரிக்க வந்திருக்கோம் அவன் இங்கே தான் எங்கே இருப்பானா ஓகே கூட்டு இங்கே தான் ஏய் எப்படி வாக் பண்ணும் இப்படி தான் வாக் பண்ணணும் ஃபோக்கஸ் ஆன் கேர்ள்ஸ் நாட் கோல்ஸ் ஓ மாற்றி சொல்லாதையா ஏய் இங்கே தான் இருக்கான் எனக்கு இதில் வேற நார்மல் ஸ்வாடு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சில்வர் ஸ்வாடு எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னே தெரில மாஸ் பண்ணுனே You, Mislav. Hear that? உனக்கு அது கேட்டுச்சோ Wolves. உல்ஃப் கிடையாது Wild dogs. காட்டு நாய்க More dangerous than ஆமா wolves. ரொம்ப டேஞ்சரானது உல்ஃபை விட அப்படின்னு ஓகே I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. பத்தல எல்லாருக்குமே நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம வெரி ஃபேமஸுங்க I'll show you, sure. ஆனால் அது நமக்கு தான் தெரியாது I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started, soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. என்ன பவர்னே தெரியல பார்த்துக்கலாம் So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die, 'cause they're clever. More so than foxes. And they hate men something fierce. ஐ மருதாணி இல்லையா அது ஏதோ ஒரு ஹெர்பு இப்போ வந்துட்டு காட்டு நாயை வந்துட்டு வேட்டையாட போகிறோம் ஓகே அங்கேருந்து தான் சவுண்டு கேட்குது அங்கே தான் ஏன் இருக்கு பரவாயில்ல Attacked another one. எல்லாத்தையும் வெட்டுவோண்டா சுத்தி வெட்டுவோண்டா அவ்வளோதான் நம்ம தான் அப்படியே போட்டு எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் போய் தட்டி தூக்கணும் ஐயோ எவனோ செத்து கிடக்குறான் ப்ரோ போட்டு தள்ளிச்சு போலையா இங்கே இன்னொரு நாயை போட்டோமே ஐயோ Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So,
Can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. ஓ 1 வந்துட்டு நார்மல் ஸ்வாடு 2 வந்துட்டு சில்வர் ஸ்வாடா? இவனை இங்கே போட்டுடலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அண்ணா இன்னும் இருக்கு, போய் அடிச்சு போடு. அடிச்சு போடா. தெரிக்க விடலாமா? காடு என் கோட்டடா, என் குடும்பம், என் வீடு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. அப்பப்போ பயந்து ஓட வேண்டியதான். இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு. இப்போ நம்ம நடந்து போகிறோம், இவன் போகிறான். நம்ம வந்துட்டு ஓடினா இவனும் ஓடுவானா? எக்ஸ்மேட்ஜி அந்த அந்த மேடம் எங்கே? அந்த மேடம் எங்கே போனாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அவன்கிட்ட கேட்டோம். அவன் அந்த கிரிஃபினை கொண்டுட்டு வானான் பார்த்தியா? அந்த கிரிஃபின் வந்துட்டு அவங்க ஆளுங்கள்லாம் எங்கே சாவடிச்சு போட்டிருக்குன்னு பார்க்க தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். அந்த கிரிஃபினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கிரிஃபினை போட்டுருவோம். போட்டதுக்கப்புறம் மேடமை தேடி போவோம். அப்படின்னா தான் அந்த மேடம் எங்கே போயிருக்காங்கன்னு சொல்லுவான் அவன். ஓடுமா? ஓடுறான். ஆமாம் ப்ரோ, ஓடுறான் ப்ரோ இவன். டேய் கம்யூனிட்டி பையில இதை முன்னாடியே சொல்ல மாட்டா? அட பாவி, அங்கேயே வந்துட்டேன்டா. 'Twas here. One lay there by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. அப்போ அந்த மேடம் கிடைக்க மாட்டாங்களோ? அந்த மேடம் பார்த்து பேசி என்னாச்சுன்னு தெரிஞ்சு அந்த எனிமியை போடவும் மாட்டேன். Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. ஓகே, நெல்ஃப்கார்டியன்ஸ் வந்துட்டு ஜாலியாக செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. அந்த டைமில் அந்த கிரிஃபின் வந்துட்டு இவங்களை வந்துட்டு அது செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. ஒரே ரத்தமாக இருக்கு. Black, saturated with blood. அனனியா, டே அர்ஷு, என்னடா என்னெல்லாம் மறந்துட்டியா? ஹாய் எம்எம்ஜி அண்ணா. ஹாய் அனனியா. இங்கே ஏதோ இருக்கு. A camp. ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கியா இங்க? These prints are older and deeper, heavily யோகேஷ், ஹைடா பொட்டேட்டோவா? டேய் என்னடா பொட்டேட்டோன்ற? அந்த பொண்ணு செத்துருவாளா? இதில் வாய்ப்பே கிடையாது. ஆளை சாவடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் அவைலபிளாக இருக்கியா? இங்கே தான் போகுது. கீழே இறங்கி பார்ப்போம். லூட்டா? ஓகே, கிடைப்பதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்வோம். மேலே ஏதோ விரும்மாண்டி இருக்காப்புல. நம்மளை நோக்கி தான் ஏன் வருது? இது வந்து அடிப்போமா? வந்து அடிக்கிறேன். இருக்கு எனக்கு இங்க மேல ஒரு மார்க் காட்டுதே. அந்த பொண்ணுலாம் சாவ மாட்டா. எனிஃபர் நம்ம ஆளு கைஸ். எங்கடா? இங்க ஒண்ணு வருதுயா நம்மளை தேட்டு. எப்படி வருது? நம்மளை மோப்பம் பிடிக்குமா என்ன அந்த நாய்? காட்டு நாய். ஆள்லாம் செத்துருச்சுன்னா கேமே தூக்கி போட்டு டெலீட் பண்ணிடும். அப்பெல்லாம் சாவாது ப்ரோ, சீரீஸ்லேயே சாக மாட்டாவ. ஆனால் வந்துட்டு அது ஏதோ ஒரு இடத்துல டீஸ் பண்ணுவானுங்க அவள் செத்துருவா அப்படின்னு. ஆனால் அது இன்னும் சீரீஸில் நடக்கலை. இது ரொம்ப என்னைய வந்துட்டு கோபத்திச்சு ப்ரோ.
சிவனேன்னு தானே வந்தேன். அதான் பத்த உச்சி எரிய விட்டேன். இப்போ அணி இருக்கு. வாட் த ஃபக். டேய் மச்சான் யோகி ஆயிடா. அடே அனனியா உன்னை போட்டுருவான் பார்த்துக்கோ. ஓகே இந்த கிரிஃபின் வந்துட்டு ஆல்ரெடி செத்து போயிருக்கு. தளபதி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. போடா வாட்ச்மேன் பாய் அட்டாச்சும். இந்த கிரிஃபினை வந்துட்டு நம்ம கொலை பண்ண வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் மாலை பொழுதின் நேரம் எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது. மாலை 7:30 மணிக்கு இன்னும் இருட்ட முடியும் இல்லையா? நம்ம ஊரில் இருட்டிடும். Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. ஃபீமேல் வந்துட்டு ஆல்ரெடி இது. ஓகே. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. ராயல் கிரிஃபின் ஆயாது. எத்தனை ஏஜ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். சூப்பர் சாட் எப்படி மச்சான் பண்ணேன்? இதுல சூப்பர் சாட் எனேபிள் ஆவலடா. ஓ இன்னும் கூடி சீக்கிரம் ஆயிடும். Male must be about the same age. எக்ஸ்மேட் பிளேஸ் அது ஆல்ரெடி செத்து போச்சுல. யோ இது வந்துட்டு பொண்ணு கிரிஃபின் சரியா? நம்ம கொலை பண்ண போறது ஆம்பளை கிரிஃபின். Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கொண்டாங்கயா அதை. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first. So started prowling the area. இப்போ உங்களுக்கு கதை புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த நெல்ஃப்கார்டியன்ஸ் நிகாஸ் ஐ மீன் அந்த வேர்டை சொல்லக்கூடாது. இந்த நெல்ஃப்கார்டியன்ஸ் பையில வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கானுங்க, இந்த ஃபீமேல் ஐ மீன் இந்த ஃபீமேல் பறவை மான்ஸ்டர் வந்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும் போது தூக்கத்திலே வந்து போட்டு தள்ளிட்டானுங்க. அதனால் என் ஆளையே போட்டு தள்ளிட்டியாடான்னு அந்த மெயில் கிரிஃபின் வந்துட்டு அவனுக்கு ஜாலியாக பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. சரக்கு அடிச்சுட்டு கேம்ப் ஃபயரை போட்டு அந்த இடத்துல அவனுக்கு பாடி பார்ட்ஸை கூட மிச்சம் வைக்காத அளவுக்கு சாப்பிட்டு தின்றுச்சு. ப்ளே பாய் வேணாம் ப்ரோ. அஸ்மல் பிளேஸ் அது ஆல்ரெடி செத்து போச்சு. ஓ மெயில் கிரிஃபின் அதை தான் ஏன் போட்டு தள்ளணும். நீ வேற ஏன் நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற? நானே கதையை வந்துட்டு தஸ்கு புஸ்காக தான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஃபாஸ்ட் ட்ராவலே பண்ணிடலாம் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் சரிங்களா? ஏய் இங்கே என்ன இருக்கியா? இதோ இங்கே இருக்கானுங்க பாரு. Is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. ஆமாம் அந்த உயிரோடையே அவனை ஈத்துட்டு வந்து. ஏய் ஏதோ இருக்கு ப்ரோ இங்கே. ஓ இது ஏதோ இருக்கு நண்பரை. ஓகே குதிரையை கூப்பிடுவோம். எங்கடா என் குதிரை? வருது படுறா என் தங்க கட்டி. ரோச் வந்துருச்சியா? அது பாவண்ணே விட்டுரு. என்ன ரோச்சே பள்ளத்தில் நின்னா நான் எப்படி ஏறுவோம் உன் மேலே? பார்ப்போம். ஏசா ருத்ரஸா பார்த்துருக்கியாக்கா? ஏசா என்ன ஏதோ செத்து போயிருக்கு போல. அங்க என்ன செத்து கிடக்கு? மீட்டு மட்டும்தான் இருக்கு. எடுத்துக்கலாம். வாட்ஸ் அந்த டாக் குழந்தை கொள்ளாதா? என் ஆர்ஸ் சேஃபாக ஓடி போயிடும் கைஸ். அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இங்கே ஏதாச்சும் மான்ஸ்டர் பக்கத்தில் வருதுனாவே குதிரைக்கு பயம் வந்துடும். சேஃபாக ஓடிடும். எங்கோ போகுதோ வானம் அங்கே போகுது. ஏ ஒழுங்கா ஓட்ட முடியும்ல. புர்ற புர்ற புர்ற. Move it. இயற்கை வெளிகள் நல்லா இருக்கிறது. ஆனால் வந்துட்டு கேமரா திருப்பி பார்க்கறதுக்கு என்னன்னு தெரியல. கண்ட்ரோல்ஸ் அப்புறமேட்டு பார்த்துக்கலாம். ஓகே இப்போதைக்கு இந்த பியூட்டியை பார்க்க தான் நம்ம வந்தோம். இங்கே ஒரு பியூட்டி இருக்கும். அந்த பியூட்டியை போயிட்டு பார்ப்போம். Bad time. Not at all.
Hand me the beggar tickets, the... Red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For Not instance, bad. that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. Whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you. But this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not Okay. from here, are you? ஹாய் அக்காவா யோ இந்த அக்காவுக்கு நீ ஹாய் சொல்ற எல்லாம் புரியல Spend her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. ஓகே இந்த வீட்டை சுற்றியே நிறைய ஹெர்ப்ஸ் இருக்கு. யார் இங்க வர்ற இங்கே ஒரு பொண்ணு இருக்கு. இவ பேர் என்ன? லீனா. ஹாய் லீனா. சரியான பவர் கைஸ். ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஆத்தோரமாக போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த ஹெர்பை வந்துட்டு பறிக்க போகிறோம். அங்கே வந்துட்டு ஒரு சின்ன பிள்ளை வேலை இருந்தா ஏய் ப்ரோ மான் ப்ரோ எங்கோ போகுதோ மான் வேட்டை டீடி ஓய் டேய் ஒரு மானாச்சும் அடிச்சுக்கலாம்டா. ஒரு மான்டா ரோஜ் வேகமாக போ ரோஜ். இந்த மாதிரி ஒன்றினா அது போயிடும் ரோஜ். சுட தெரியலையா சுட தான் வந்தியா? ஐயோ மான் கறி சாப்பிட்லான்னு பார்த்தா பூனைக்கறி கூடியும் கிடைக்காது போல். ஏய் ரோஜ் சத்தியமாக ரோஜ் கடுப்பாயிடும் ரோஜ். மான் வேட்டை ஐயோ ரோஜ் மாட்டிக்கிச்சியா? Not so fast, Roach. இருங்க இங்கே இறங்கி இந்த மான்லாம் போயிடுச்சியா? போனாவே ஓடினும் போல. மான் கறி சாப்பிட முடியாது போல. சாதிப்பா ஏய் நான் மானை போடலான்னு எடுத்தேன்டா. அவ்வளோதான் கைஸ் மான் கறிடா. ஆனால் அழகான மானை போட்டு தள்ளிட்டனே கைஸ். கடவுளை என்னை மன்னிப்பாயுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இங்கே ஒரு ஆயா இருக்கு. பட் வந்துட்டு நம்ம இந்த தண்ணி உள்ள தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே தான் ஏதோ இருக்குன்னா ஓ இங்கே தான் இருக்கு. Should talk to Vesemir. ப்ரோ என்னாச்சுன்னே தெரியல ப்ரோ. ப்ளூ கிராஸ்லாம் சாலா இதான்
1200களில் நிறைய மான் இருந்துச்சு. மான் வந்துட்டு சாப்பிடும் ஒரு பொருளாக இருந்துச்சு. சரிங்களா? அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ப்ளூ கிராஸ்ட்டை கொடுப்பேன், எங்கள் ஆயா வீட்டில் கொடுப்பேன்லாம். சரிங்களா? இவங்க ஏதோ பொட்டி இருக்கியா, அதை போய் லூட் அடிக்கலாமா? இங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குது கைஸ், அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. பார்த்தீங்களா, இங்கேயும் ஏதோ இருக்கு. பக்கத்து ஷோருக்கே வந்துட்டோம்யா. ஓகே, எல்லாத்தையும் எத்தாச்சு. அங்கே ரெட் கலரில் ஏதோ காந்துச்சு. பாவம், அந்த அழகான ஜீவியை கொன்னுட்டியே அண்ணே. நோ 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 நோ, அப்பெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. இவளுக்கு என்ன பிரச்சனை பேச? Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It's always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at me window, peering at the goings on. He must have eyed me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So I grabbed me pan for protection, see? But he just asks all polite, Gran? Wall bro, wall dandare. Sala yaalendra. Nay, says I. But I sees he ain't listening. தெரியும், இது ஏதோ pan வேணும்னு தான் கத்திக்கிட்டு இருக்கோம். Fascinating story. A four-door. Well, இது தேவையில்லாத சைட் கொஸ்ட். சரி, ஓகே. Never taken on a pan. You should wait here, just in இவளோட case. பேன் வந்துட்டு இங்கே தொலைஞ்சு போச்சு. இவன் உள்ளே இருக்கவன் ஏதோ செத்துவிட்டான்னு நினைக்கிறேன். அது தெரியாமல் இவன் வந்துட்டு இது பண்ணிருப்பா. கதவெல்லாம் நாங்கள் உடச்சி தான்டா திறப்போம். நான் வந்தது இந்த வீட்டில் இருக்கிறத தூக்கிட்டு போகலான்னு. நல்ல எண்ணத்தோடு வந்தேன்னு நினைக்கிறீங்களா? அதான் இல்லை. A corpse explains the stench. பாருங்க, பாவம் செத்து கிடக்குறான் ப்ரோ. His throat, he was garroted, and some old scars. Kind of soldier might have. what's அண்ணா, இதுக்கப்புறம் நீ தண்ணிக்குள்ள குளிக்கணும். His throat, he was garroted, and some old scars. Kind of soldier might have. But when I gab to myself, they say I'm going barmy. The priceless frying pan. பேன், இந்த பேனுக்கு தான் அவ பேசுவா. Looks like I still no P game. so much as the soot off it. என்ன பே கேமா? டேய், அது ஏன்டா அப்படி டைப் பண்றீங்க? Found the pan, have you? நீ ரொம்ப சின்ன பையன். ஆஹா, பாத்தீங்களா, மேஜிக் பவர் வச்சு பத்த வைக்கலாம். Documents, almost entirely burned. A few pieces still legible. Found the pan, have you? ஏய், வந்தனா உன்னை கொன்றுண்டி சத்தியமா. ப்ரோ ரொம்ப கடுப்பேத்துறா ப்ரோ. பார்ப்போம், செத்தவனுக்கு விளக்கேற்றி வச்சுட்டு போவோம். Here, your frying pan. Mine? அஸ்மல அந்த டோரை உடைச்ச அப்புறம் அந்த கேள்வி உள்ள வரல. ஏன் அந்த கிளவி உள்ள வர மாட்டா? அவளுக்கு அந்த பேன் தான் வேணும். He scraped it off to make ink. சான் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. Had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village.
அது என்ன deep, ஆய் so the பாலா necrophagers don't dig him up. சீயா And take my advice. சில்லியா Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. எவ்வளோ கொடுத்தா இந்த பாட்டி? Fry up a nice white fish for supper. என்ன கொடுத்தானே தெரியல. அவ்வளோதான் கைஸ். இப்போ வந்துட்டு நம்ம எங்கே இருக்கோம்? அந்த பாருக்கு போகணும். நம்ம குதிரை எங்கேயா விட்டோம்? வந்துருச்சு பத்தியா ரோச். டிகே டோப்பு கிஷா. டிகே என்ன எக்ஸாம்? நான்லாம் கோளாறு அப்படி தான் டைப் பண்ணுவேன். ஆஹா ஷான் மூடிட்டு எக்ஸாமுக்கு படி. ஹாய் ஷான், எல்லாருக்கும் ஹாயா ஹாயா. என்னய்யா ஒரு இடத்த விட்டு எது போயிட்டே இருக்கு. ஐஸ் இரவு நேரம், மணி வந்துட்டு 11 மணி. இந்த நெல்கார்டியன்ஸ்ட்ட வந்து இப்போதைக்கு வாய் ஆட்டாமல் இருக்குது நல்லது. ஸ்டோரியை முடிப்போம். ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு இவனுங்களை பொசுக்கிறது தான் நம்ம வேலை. இவனை ஏன்னா ஒருத்தவனை அடித்தா கூட இவனுக்கு கூட்டு சேர்ந்துருவானுங்க ப்ரோ. போகிற இடம்லாம் அடிப்பானுங்க, பீஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்காது. அவன் வேறு ஒருத்தன் கத்திக்கிட்டே இருக்கான், அவனை வந்து பார்த்துப்போம். அஷு அண்ணே இதில் உங்கள் டோலி எல்லாம் இல்லையா? ஓ என் டோலியை காட்டுறையா? Good lad, Master Witcher. டேய் நீ இங்கே தான் இருக்கியா வசிமீர்? Yes? What is it, Wolf? என்னடா ஒன்று? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. அந்த எனிஃபர் எங்கே போனான்னு அந்த கேப்டனுக்கு தெரியும். பேட் நியூஸ் வந்துட்டு அந்த கிரிஃபினை கொல்லலாம் அதானே அவனுக்காக. Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that ஆட்ஸ் ஓர் going? பாலாஜி. அஷோ அவன் சும்மா காஜா இருப்பான், நீ வேற எதுக்கு டோலின்னு சொல்லிட்டு. ஆஹா Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of Current sending slaves for a out பண்ணீங்க. professional, they try to do it themselves. ஓ Only end அப்பெல்லாம் up சொல்லாதீங்க making கைஸ். matters பார்க்குறவங்கள worse. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that zoogle in the trash heap? You spent half the என்னங்க next day என்னங்க bathing, அண்ணன் scrubbing காஜா yourself. அவரு How can I தங்கமான forget? மனுஷனாச்சே. You ever gonna stop மாதிரியா bringing என்னை that பற்றி up? குவாலிட்டிலாம் அஷு பிளேஸ்ட்ட கேளுங்க. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம I'm ready. ட்ராப் செட் பண்ண போகிறோம். No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. யோ இந்த பச்சை கலர் மார்க் எதுக்குன்னு சொல்கிறீங்களா? இந்த என் தலைக்கு மேலே இருக்குங்க பாருங்க, இங்கே ஒரு மார்க் வருது பாருங்க. அது என்ன மெடிடேட் பண்ணுறதுக்கா? இல்லை எதையுமே செய்யறதுக்கு வந்துட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் இல்லை. எப்படி ராசா பேக் வரணும்? எனிபடி நோஸ் ஹவு டு கம் பேக்? இங்கே இருக்கியா போர்ஷன் செய்யலாம். Page up, page down. Okay. दो இங்க இருக்கியா போர்ஷன்? இது என்ன போர்ஷனு?
ஓ நம்மள்ட்ட நிறைய மேட்ரு இருக்கும் போலையா. இந்த க்ளவுஸ் போட்டுப்போம். இந்த பேண்ட் நல்லா இருக்குமா? இந்த பேண்ட் போட்டால் நல்லா இருக்குமா வாய்ஸ்? கொஞ்சம் கொஞ்சம் காமெடியாக இருக்குது. பாலாஜி உனக்கு மேரேஜ் ஆகலையா? இன்னும் வர இங்கே ஃபுல் மொட்டை பசங்க தான். ஹர்ஷு பிளேஸ் நம்பர் 1 பொம்பளை சோக்கு. நம்பர் 2 நான் நம்பர் 2. அட் ஹர்ஷு பிளேஸ் ஜிபே பண்ணால் எம்எம்ஜி உனக்கு இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஜிபே பண்ணா எம்எம்ஜி? நல்லா ஜிபேவே பண்ணல சாலா, அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க கைஸ். யோ டிகே ஸ்மால் பாய் ஹர்ஷு பிளேஸ் சேச்சா அப்படியெல்லாம் பண்ணலை, என் அண்ணா தங்கங்க. ஹர்ஷு சொல்கிறாம பாருங்க, கேளுங்க கைஸ். எல்லோரும் ஹர்ஷு பிளேஸ் மாதிரி இருக்குங்க. தினேஷ் பார்த்து கற்றுக்கோ. ப்ரெஸ் எஸ்கேப் கீ. ஓகே அழுத்திட்டேன். பாலாஜி அப்போ காசு இல்லை தினேஷ். நான் அதை சொல்ல வந்தேங்க. ஹர்ஷு பிளேஸ் என் அண்ணன் இப்போ வரைக்கும் ஒரு பொண்ணை கூட பார்த்ததில்ல. அப்படி பார்த்தா மொட்டை பையன். அந்தளவுக்குலாம் வேணாம் சரியா. நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ எப்பயாவது ஏதோ ஒரு பொண்ணை சைட் அடிப்பான், அவ்வளோதான். தினேஷ் ஹர்ஷு ஒரு என்ன தெரியுமா உனக்கு? சும்மா சொல்லாத கோல்டு சில்வரு அவன் ஒரு கம்தனுங்க கைஸ். ரொம்ப அன்பளிப்பான வார்த்தையோடலாம் பேசாதீங்க. ஹர்ஷு பிளேஸ் அண்ணன் பேண்ட்ஸே போடாமல் போங்க, மாசாக இருக்கும். பேண்ட்டு போடாமல் போகலாமா? ஓ ஆமாம், இங்கே மாதிரியா? இங்க பார்த்தல. we gonna do 6 packs guys. அட் ஹர்ஷு பிளேஸ் உங்கள் அண்ணன் ஒரு ப்ளே பாய். நோ ஒரு பாலாஜி. எங்கள் அண்ணனை திட்டாதீங்க. டே விச்சர் குஞ்சு பார்க்காதடா மொட்டை எக்ஸ்மேட். நோ கைஸ், நம்ம வந்துட்டு 6 பேக்ஸோட போக போகிறோம், அவ்வளோதான். இதுக்கெல்லாம் வனரப்லாம். ஓகே இதெல்லாம் எதுக்குடா நான் கிராஃப்ட் பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதையோ கொடுத்து வச்சிருக்கான். ஊரே எச்சரிக்கும், என் பேர் எச்சரிக்கும். 6 பேக்ஸ். Run, Roach. என்ன மெடிடேட் பண்ணுவையா? உங்கள் பேச்சு கேட்டு நான் வந்ததே மெடிடேட் பண்ணதான்யா. ஒரு ஓரமாக உட்காந்துக்கிறேன், இங்கே உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணிட்டு வரேன். இருங்கய்யா, தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்து போனால் தான் நல்லாயிருக்கும். எவ்வளோ அழுதுட்டு இருக்கா. We meet again. Thank you for saving me. People say all kinds of things about அவன் உன்கிட்ட நடிக்கிறான். but I've always known yours to I'm be always an good. honorable guild. So you managed to salvage some goods. Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? I'll let it go half free. Let me have a look at your stock. ஓகே கைஸ், இவன் என்ன வச்சிருக்கான்னு பார்ப்போம்.
இவன்ட்ட என்ன இருக்கு? கார்டு வச்சிருக்காங்க. கார்டு வச்சுட்டு நான் என்னடா பண்ண போறேன்? $183 கேட்குறான் ப்ரோ. இதுக்கெல்லாம் காசு இல்லை. நம்ம பொறுமையாக வாங்கிப்போம். Take care. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்துட்டு நம்ம கிரிஃபினை போட்டு தள்ள போகிறோம். போட்டு தள்ளினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸை கழட்டிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு விச்சர் அவனோட தழும்பு வந்துட்டு என்றைக்குமே வெளியே காட்ட மாட்டான். அதை காட்டக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்னோடய ட்ரெஸ்ஸை நான் போட்டுக்கிறேன். சரிங்களா? மேபி பேண்ட் இல்லாமல் போகலாமா? வேணாம், பேண்டும் போட்டுப்போம். தம்பி ஓகே கைஸ், ஆல் செட் கோ. என்னோட ரவுட் ஷாட் பிஜிஎம்எல் அவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா? ஆஹா. அட்டு தினேஷ், நோ எல்லாம் அன்பா போங்க. Not so fast, Roach. Go. ஓகே கைஸ், வேட்டையாட போகிறோம். காலையில் 6 மணி அளவில் ஒரு புதிய வேட்டையை போட போகிறோம். இங்கேயா? யாரும் இருக்க மாட்டான்னா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கானுங்க. ஓ, அது நம்மளா? ஓ, எப்படி இறங்குறது? ஓகே, கோயம்புத்தூர் வா ப்ரோ. நானும் அட்டி தான். வாங்க போவோம். எக்ஸ்மேடு கொஞ்சம் என்னடா பேசிட்டு இருக்கீங்க லைவ் சாட்ல? அவர் லாபிக்கு போனா ஆம்பளை பொம்பளை பார்க்காம அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணுவார். ஆஹா, இல்லை நான் வந்துட்டு லைவ் சாட்டை பார்க்காம கொஞ்சம் ஃபைட் கைஸ். ஸ்டோரிக்கு வாங்க. இங்கே வாங்க. இங்கிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அங்கிட்டு பார்த்தா அந்த ஃபிகர்லேயே இருக்காதீங்களா டேய். இங்கிட்டு பாருங்க கைஸ். சூன் சிவி வரேன். ஆல் கேர்ள்ஸ் பி ரெடி. ஆஹா கைஸ், தினேஷ் வரன்ட்டு ஒரு பிடிஎஃப். Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So டேய் எக்ஸ்மேன், நீ விச்சர். Once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye நீ on விச்சரா பாரு. பார்க்கறேன்டா, நான் தான்டா விச்சர். நீ வேணா வந்து பாருடா. Early to settle in for the winter. Snows are away. இந்த விச்சர் அத பாரு இத பாரு. டீசன்ட்டா இரு தினேஷ். எக்ஸ்மேன் ஜி, நீங்க உங்க கேம் ப்ளே பண்ணுங்க. நான் சேனல்ல puts them maybe a week's march from Camelot. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. ஐஸ் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்சா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. மஜாவா இருக்கும். You'll come this year? Maybe. Might bring a guest. பாத்தீங்களா வச்ச ட்ராப்ப? மஜாவா வச்சிருக்கானா ட்ராப்ப? வந்துருச்சியா கிரிஃபின்? வந்துருச்சியா? Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. ஓ, இவன் தான் கொடுப்பானா இத? A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. நீ ஊரு தலைவர். ஐயோ, கேஸ் வாங்கி கொடுத்துருவான் ப்ரோ இவன். தினேஷ் மெசேஜ்லாம் படிச்சா. ஐயோ, அவ்வளோதான், பட்ட வச்சாச்சு. ஐயோ, எங்கேயா பறந்து போயிடுச்சு? 2 அடி அடிச்சோனே. Don't let it get away. Let's go. அந்த பக்கம் தான் போச்சு. அங்கதான் இருக்கு.
மேலே போய் கத்திட்டு இருக்கு கைஸ். உன்னை எங்கே வந்தாலும் வந்து போடுவேன். நீ கத்துனாலும் உன்னை போடுவேன். Bleeding! It'll weaken soon! It's about to dive! ஏய் வரலே. ஒரு நிமிஷம் இருங்க கைஸ். அந்த கிராஸ் ப்ரோ எல்லாம் எப்படா யூஸ் பண்றது? Come on! Bro, someone tell me how to use that crossbow. Whoa! ஓகே, கொளுத்தது போதும். இதை கொளுத்தி விட்டுற வேண்டியதான். ஐயோ அடிக்குது ப்ரோ. ஐயோ அவ்வளோ பத்த வச்சு விட்டாச்சு. ஓகே கைஸ், கிரிஃபின் கறி யாருக்கு வேணும்? கிரிஃபின் கறி, கிரிஃபின் கறி. Not bad. Not bad. ஆனா என் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி கிராஸ் போ யூஸ் பண்ண மாட்டேன். To improve some things. அஷோக் கையில யூஸ் பண்ணனே. ஆமா மேம், கையில தான் யூஸ் பண்ணனும். Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the griffin's head. இல்ல ப்ரோ, அது எல்லாம் இல்ல. இதுக்கு தான் இவ்வளோ சீனா. நான் ஈஸியில் வச்சிருக்கேன். டிஃபிகல்ட்டி அதிகப்படுத்துறேன். இரியா எப்படி டிஃபிகல்ட்டி எப்படி அதிகப்படுத்தணும்? someone please tell. முக்கியம் முடிஞ்சு. அதே டிஃபிகல்ட்டி அதிகப்படுத்திருந்தா நான் கதறிப்பேன். டிஃபிகல்ட்டி ஈஸியில் இருக்கு. கிரிஃபின் தலையை எடுத்தாச்சு. இப்போ ஆளை கண்டுபிடி. சரி, இப்போ போய் ஆளை கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கப்புறம் டிஃபிகல்ட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். கைஸ் வேணாம், ஆல்ரெடி ஒரு அனிபியை வந்துட்டு போட்டு தள்ளிட்டோம். வேணாம், ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். Okay guys, good night. Time to sleep. So much dopamine. Open the time shutter down. Grind now. You know what? என்னடா இவன் மட்டும் இப்படா தெரியாத புரியாத லாங்குவேஜ்லாம் பேசுறான். ஓகே கைஸ், ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணியாச்சு. சார் மூட்டு போடா தெரியாம அடிச்சிட்டேன். வந்துட்டான் ப்ரோ நம்மளுக்கே. நவருங்கடா, விச்சர் வரான்னு தெரியல. What the hell is this? Rye. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. கெட்டு போன ரைஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டியாடா? எனக்கு தெரியாது சார். So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! அவ்வளோதாங்க. சூத்துலேயே நான் 15 அடிக்க சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க. அதான் அவனுக்கான தண்டனையா, கெட்டு போன சோறை தூக்கிட்டு வந்ததுக்கு. உனக்கு என்னடா? ரிஃபினை கொண்டுட்டேன். Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima.
She was a day's ride from here the whole time, under my nose. Might have said so. Yes, I might have. அட பாவி ஒரு நாள்ல போயிடலாம் ப்ரோ அங்க. பட் அதை சொல்லாமையும் நம்மள கிரிஃபினை கொல்ல விட்டான் பாருங்க. அலிக்கு வெளியாட வாங்குறேன், எனக்கு ஒரு டைம் கிடைக்கும். அப்போ சூத்துலேயே சொருவரம் பாரு கத்திய. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. ஓஹோ ஓகே ஃபைன் எடுத்துக்கலாம். வந்ததுக்கு அதுவாச்சும் ஆகட்டும். போடாங்கிட்டு அட்டு தினேஷ் இப்படி பேசுனா எப்படி இவன் கூட ஃப்ரெண்டா இருக்க? அதான் ப்ரோ இவங்க கூட ஃப்ரெண்டா இருக்க. ஓகே அண்ணன் நோ பேட் வேர்ட்ஸ். தப்பா நம்ம எல்லாம் நல்ல பசங்க. அதான் கைஸ் பேட் வேர்ட்ஸ் பேசல. அப்பப்போ என் வாய் வந்துட்டு என் பர்மிஷன் இல்லாமல் பேசுது. அதை தப்பா எடுத்துக்க. ஏய் வெப்பனை இங்க வெப்பனை எடுத்தன வைங்களா எல்லாரும் டென்ஷன் ஆயிடுவானுங்க. வெப்பனை உள்ள வச்சுட்டா சில் ஆயிடுவானுங்க. சாரி ரோச், நம்ம இப்போ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் தான் போகிறோம். ஏன்னா இங்கே ஒரு சொம்ப இருப்பான், அவன்கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஆளை கண்டுபிடிக்க போவோம். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் இதை வந்துட்டு நேற்றே முடிச்சிருக்க வேண்டியது. ஆக்சுவலி நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டோம், நிறைய கதை பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். ராத்திரி நேரத்து பூஜைய எனிஃபர் இங்கே என்ன சொல்லுது? எனிஃபர்னு சொல்லுதா இல்லையா? எனிஃபரை பார்க்க போகிறோம் கைஸ். நைட்டு 11 மணி. நிலா என்னயா நிலா இவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்கு? மஜாவாக இருக்கியா? முதல்ல எனிஃபரை பார்த்துட்டு வந்து உங்களை வச்சுக்கிறேன். எனிஃபர் இனிமேட்டு தான் தேடி போகணும். வசிமீர் வாடா, என்னடா குடிச்சிட்டு இருக்க? Yennefer's in வசிமால தான்டா இருக்கா, வாடா. Something wrong? என்னண்ணே இப்படி மாறிட்ட? கேம் கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்கிறேன் சரிங்களா? நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்க கூடாது. Time we were on our way. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. அங்கே ஒருத்தனுங்க ரொம்ப முறைக்கிற மாதிரி இருக்கானுங்க. அவனுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் படுத்துறானுங்க. ஆனால் ஏதோ ஒம்புக்கு வந்தானுங்க போட்டுற வேண்டியதான். What happened to the lilies? Took them down. Took them down? To hang a golden sun there now? I cannot show Temerian colours. ஆர்விஆர் 2 போடவையா லைவ்? அது கேட்கணும்னு நினச்சேன். Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog, said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? Ochiya, mambilgraya. Only your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! No, அடிக்கிறா. Leave me be! அவ்வளவுதான் போச்சு சண்டை. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. ஐசி உனங்களை அடிக்கணுமா? Don't let up! Son of a ghost! ஐயோ நான் வெட்டலையா? நான் அமைதியை விரும்புறேன். It's all right. It's over. Leave me be! Get away! இவ அடிச்சு ரத்தம் வர வைப்பாலாம். அப்பெல்லாம் பயப்பட மாட்டாளாம். நம்ம ஒருத்தன் தலையை வெட்டா மட்டும் வந்துட்டு நம்ம கெட்டவன் போயிடுன்பா. Gone. And don't ever come back. இவங்களை காப்பாத்தின நம்மளையே வந்துட்டு துரோகமா பாக்குறாங்க.
ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணிட்ட? அவனுக்கு தான் அடிங்க எல்லாத்தையும் அழிக்க வந்தானுங்க. Come on, let's go. நல்லது செஞ்ச நல்லதுக்கு காலம் இல்லை கைஸ். நல்லது செஞ்ச நம்மளே வந்துட்டு வெறுக்கிறாங்க. ஓகே. That brawl, we didn't start it. கைஸ் Excuses, excuses. அடி நம்ம தங்கமே நம்மள தேடி வந்துட்டா கைஸ். நம்ம தேடி போதாலும். Yen? How? நீ எப்படி இங்க I வந்த? received a report about a witch Hi, that had Rakesh. appeared in White Hi, Da. Orchard. I knew it was you. பாத்தீங்களா நம்மள பத்தின நியூஸ் இவளுக்கு I might கிடைச்ச have இவளே waited தேடி வந்துட்டா. until you found me, but well, you know me. Patience has never been my strong suit. நான் வெயிட் பண்ற பொண்ணு கிடையாதுன்னு தெரியும்ல அப்படின்னு Good அவளே to தேடி see வந்துட்டா. you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not பட் covered இந்த in மாதிரி blood? ரத்தத்தோட இருப்பேன் நான் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னா. Wasn't expecting to see you. நானும் இப்படி To be honest, நம்ம this பார்த்த isn't பொண்ணு at all நினைக்கல how I அப்படின்னு imagined we'd நினைக்கிறேன். meet. How did you imagine it? அப்ப நம்ம எப்படி பாப்போம்னு You நினைச்சேன் didn't அப்படின்னு. imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. விஜிமா போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்றேன்றா. ஒய் ஏன் விஜிமா? We can talk here. Some charming இங்கே orchards பேசலாமே. nearby. அவ்வளவுதான் கேம் ஒரு Won't குட் நைட். believe it. ஓய் So you almost நீதான்டா can't smell the ஆரம்பம். corpses. A tempting proposition. Sadly, I'm தலைவரே எனக்கு ஒரே தப்பா கேக்குது. someone awaits you in எனக்கு Vizima. தப்பா தான் தோணுது. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill அந்த me. ராஜாவா அவன் கடைசி லாஸ்ட் டைம் பார்த்தப்ப அவன் Now எனக்கு he கொலை wishes தான to பண்ண make you an பார்த்தான். offer. அவன் எனக்கு The என்ன kind ஆஃபர் one வச்சான்? can't refuse. I didn't, though I could have. அக்கா நல்லா இருக்காங்களே. ஆமா ஆமா. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, ப்ரோ Lord உன் of தங்கச்சி அப்படி Metina, பார்க்காத. Ebbing and Gamera, நான் தான் Sovereign of Nazaire விச்சர். and Vikovara She is will my feel main honored, chick. I'm sure. சரியா my lover. What about you? உனக்கு தான்டா அது Going in அக்கா opposite direction. தங்கச்சிலாம். I எனக்கு saw இல்ல. no doubt the Emperor's invitation அவ்வளவுதான் guys, mentioned கல்லுட்டான். me. Besides, I've got things to do. எம்பரர் எமிர் வந்துட்டு உன்னைய தானே கூப்பிட்டான். நீயே போய் சுத்தடி வாங்க. நான் எதுக்குடா வரணும்? என்னை கூப்பிட்ட மாதிரி தெரியல. See you soon. உன் சூத்தடி இன்விடேஷனில் நான் இல்லை என்ற காரணத்தால் நான் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. அஷுபேஸ் எல்லாம் ஏங்க உங்க தங்கச்சி அப்படி பார்க்குறீங்க? யோ எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்க. வேர் ஐ கேன் சேஞ்ச் திஸ் டிஃபிகல்ட்டி. வசிமீர் வந்துட்டு அவ்வளோதான் சாக்கு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டான். உடஞ்ச போன கோட்டையில் செங்கல் வந்துட்டு ஓட்டையாக இருக்கு, அந்த ஓட்டையை அடைக்க போகிறான்டா அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டான். நீ மட்டும் போயிட்டு சூத் சாத்து வாங்க அப்படின்னு. ஓ ஸ்கிப் பண்ணணும். ஸ்கிப் பண்ணல. அங்க பாரியா. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... உண்மையாலுமே வரானீங்க? கனவுல வந்தவனுக்கு உண்மையாலுமே வரானீங்க? இப்பதான்டா அவனை பத்தி சொல்லலான்னு வந்தான் இவன். நான் அந்த பிரிட்ஜை உடச்சிருவாளா? பிரிட்ஜை உடச்சிட்டா ப்ரோ. Yennefer, how'd they... We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience.
ஓகே விஜிமா வந்துட்டோம்யா. மச்சாதான் கைஸ். இல்லை எனக்கு முன்னாடி டிஃபிகல்ட்டி மாற்றி ஆகணும். புளியல் நேரம் இது ஒரு நாள் அப்புறம். குளிச்சா எப்படி குளிக்கணும்? மஜாவாக குளிக்கிறேன். பொறுக்காதே இவனுங்களுக்கு. சே It must suffice. Think Emir cares if I'm clean? The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. ஷேவ் பண்ண சொல்கிறானுங்க. ஓ ராஜாவை பார்க்கறதுக்கு இவ்வளோ ப்ரொசீஜர் இருக்கா? தாடியோட மாசான் தான் அவன். What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please. தாடின்றதுனால விட்டேன். முடியெல்லாம் வெட்ட சொல்லியிருந்தானா அவனை வெட்டியிருப்பேன். ஷேவ் பண்ற சீன்லாம் அனிமேட் பண்றதுக்கு காசு இல்லை கைஸ். General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth, unknown. Parents, unknown. Age, unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and... A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. சீக்கிரம் என் தாடி திரும்பி வளர்றதை காட்டி என் தாடி வளர்றதை காட்டி அடுத்த கொஸ்டினை கேள்றா அப்படி. The infamous summit at Loch Muin. நான் கூட அவன் வந்து தேய்ச்சி விடுறான்னு நினைச்சேன். சாலா என்னானே தழுக்கு முழுக்குன்னு மாத்திட்டான். The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because இவன் ரொம்ப டென்ஷன் ஏத்துறான் ப்ரோ. கண்டிப்பா இவன் தனியா மாட்றான். நீங்க நல்லா பின்னாடியே கத்தி அப்படின்னு சொல்லிட வேண்டியதான்.
An old acquaintance, more like. Not so close that I felt bad for her, but close enough that I knew she deserved it. He believes he alone knows what is good and what is evil, and that this gives him the right to dispense justice. Your comrade Letho of Gullet described you so. Quite accurate, I'd say. My comrade, your agent. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances ரொம்ப with கேள்வி கேக்குறான் bro. witches included. Well, that alliance has been dissolved, irrevocably. I killed Letho and Loch Muin. So we heard. It's a good thing you did. Saved our agent some messy and difficult work. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the general Vishwa, to hi. leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. வந்துச்சியா. இங்கே டிஃபிகல்ட்டியை மாற்ற முடியுமா என்ன? இருக்கியா? ஸ்டோரி அண்ட் ஸ்வாட். ஓகே, மாத்தியாச்சு டிஃபிகல்ட்டி. ஓ, நமக்காக புது ட்ரெஸ்லாம் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Any color as long. Black, black, or black. We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. A shame we have no time. எல்லாத்தையும் தூக்கும்டா நானு. போதுமா? This might come as news to the gentleman, but a towel wrapped around one's waist is not fitting attire for him. நல்லாவா இருக்கு? இது நல்லா இருக்கா? இது நல்லா இருக்கா? இது ஓகே. பிளாக்கே நல்லா இருக்கு. இதுவே போட்டுப்போம். இது போட்டு இது அந்த கோடு வருது ப்ரோ. கோடு பெருசாக தெரியுது. ஓ, ரெண்டுத்துலேயுமே கோடு பெருசாக இருக்குமா? டிசைன் போடுறதே ஓடும். வேர் ஆர் மை க்ளவுஸ்ரா? The gentleman will kindly dress. Black suits the gentleman. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. அண்ணா இன்னும் இவங்க ஷேவ் பண்றாங்களா? ஆமாடா. Powder my nose. பண்ணியாச்சு. No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the north and south. I must... உங்க ராஜா பத்தி இதெல்லாம் பண்ணதும். Confirm away. Please watch.
leg extended, hand flat, head down, chin to chest. ஏய் நான் யாருன்னு The தெரியுமா? gentleman will rehearse. Gotta be kidding. Not at all. I am mortally serious. Does the gentleman know the penalty? I do not wish that upon him, so I will not let him leave until I am confident that he knows how to behave. Please, this is neither the time nor the place for such antics. The leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman... Wrong. ஏய் தெரியாம வந்துட்டேன்டா இதுக்கு. Gentleman will... Come with me. வணக்கம் வைக்கிறது இந்த ராஜா ஒரு பெரிய பூ அவனுக்கு வேற வணக்கம் வர வைக்கணும். The gentleman will address the emperor only when asked to and using the appropriate title. Your arch magnificency. I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the emperor might not share his disposition. Your majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி விட்டுப்போம். இந்த பத்த வைக்கட்டும். Im grimi eb art ketzer. Daifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Your Imperial Majesty. Arer ep the orde. Oh, பண்ண மாட்டேன்டா. Vatkan favor. So many months at Foltest Court, yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. You will find her and bring her to me. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Save your generosity for those whose homes your armies have razed. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. அம்மா விச்சரியா அந்த கெத்தை விடக்கூடாது. சாலாம் இவனை போட்டு வேணாம் இவனை பொறுமையாக பார்த்தப்போம். என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டு வளர்ப்பாப்பா, அவன் வந்துட்டு ரத்தாப்பா, ஆனால் நம்ம தான் ரியலப்பா. அண்ணே என்னண்ணே பேசிட்டே இருக்க, சண்டைக்கு போகணே, இந்த போயிடலாம். But I shall be punished. How? Please keep close and bother no one. We've had enough breaches of etiquette for one day. And it's past noon. Calm yourself. உன்னை எங்கேயே பார்த்த மாதிரி இருக்கு. Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard the Second, Prince of Elandar. Not only am I made to wait here like some supplicant, Hi, darling. but who for company?
A tinter. Tanner. நல்லா போயிட்டா Master of the Tanners Guild? As if it makes a damn The scene as far I as demand. Yeah. A name. இரு உன்னை தனியா வந்து சூத்தடிக்கிறேன் இரு Estun sour unnamed. Es sieht இரு அவனுக்கு போய் சூத்தடிச்சிடுவான் Täte Taghain and Kalantnes of Valoisau. Eptusan? Mind if I interrupt? Why not join in instead? We're discussing neutrality. How difficult it is to preserve. Still worth trying. Because? Because there are few causes worth serving, even fewer men. Enough about that. Mind if we change the subject? So, talk to the Emperor. Why did he summon you? So not even you know. No. But I wager it's an ordinary witch's contract. Some werebubs. See ya. Soon, mind you. இவனை உன்னை வந்து வச்சுக்கிறேன்டி எங்கேயா மாட்டாமையா போக போற போடா போடா Till shore är väg. Esse kleiti, kin ve brena gat, en selfit den garfe. Esse plenten et not makke, en selfit den sikjad. Kasper ken du velede. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Happened yet? Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants' guild, but the Church of the Eternal Fire and the criminal underworld. At times it is difficult to... ஓகே மறுபடியும் நம்ம கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பார்க்க வந்தோம் Tunic, you look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up? It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't? Not a bit? I missed those awkward compliments of ஐஸ் yours. யார் யாரெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டுக்கிறீங்க But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏதாச்சும் பண்ண சொல்ல அண்ணே எவ்வளோ நேரம் இருக்கிறது டேய் கதையை பாருங்கடானா எதடா பார்க்குறீங்க ஈஜி வணக்கம் I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. லெட்டர் எழுதி கேட்கவா பட் அட்ரஸ் இல்லையே It must be about her blood, her gift. As for what மேபி அவளோட பவர்னால தான் இருக்கணும் I'd prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen exactly? In two places, Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun.
your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are ஸ்டார்டிங்லயே unconformed ports, காட்டுவா பாரு rumors. ஒரு But காட்டு there you will have the எல்லாம் help of ப்ளே our பண்ணும்போது mutual ஷாக் ஆயிட்டேன். acquaintance. எல்லாம் சும்மையா Tris சீரியஸ்ல Merrigan. பாரு மஜாவா Apparently காட்டும். she's got a cozy ஜிக்கு flat ஜிக்கு on the ஜிக்கு main ஜிக்கு square. ஜிக்கு தான். Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Tris made a great couple. Tris கூடயா? சீ. I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? அவ கூட மஜா பண்ணதுனால கோச்சிட்டு போயிட்டாயா? It helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Vel and get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. பரவாயில்லையா? I shall be waiting. ஹீரோ அவெல்லாம் ட்ரை பண்ணாத, வேலையை முடிச்சுட்டு கரெக்டாக என்கிட்ட வந்துடணும் அப்படின்ட்டு. இவள்கிட்ட பேசுவோம். பேசி ஏதாவது இன்னொரு கிஸ் வாங்க பார்ப்போம். Yes? I hate portals. A shame I have no time. போடா அங்கிட்டு. How might I serve the gentleman? By returning my things. ஒரு ஜிகே தான் ப்ரோ. ஆஹா ரைட்ரா. ஈஜி ப்ரோ. அஷ்வா ஆஹா. சீரியஸ் லிங்க் அனுப்புனேன் பிரைவேட்டா. ஆஹா. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் போங்க. தி விச்சர் பாருங்க. என்ஜாய் பண்ணுங்க. Thanks bunches. இது உன்னை கேட்டா இருந்தாலும் The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. இல்லை பேச முடியாதா? இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போனால் போதும்னு இருக்கு எனக்கு. ஆளை விடுங்கடா. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. அவ்வளோதாங்க. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடக்கூடாது. ஆனால் அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போக முடியல. 5 நாள் ஆயிடுச்சா இங்கே வர? அப்போ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாம். இருக்கா இவனுங்க நிறைய பேர்த்து கொண்டு போடுறானுங்க. இதே காண்டாவது.
இந்த தலையை வேற நம்மளே தான் வச்சிருக்கோம். என்னையா பண்றது? Come on now. எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ லைவ் பண்ணியிருக்கோம்? 1.5 மணி நேரம். முடிச்சுக்கலாமா? மணி 12 ஆக போகுது. இன்னைக்கு லேட்டாக ஆரம்பித்தோம், என் தப்பு தான். Slow now. மக்களே இதோட முடிச்சுக்கலாமா? இயற்கையை ரசிக்கலான்னு பார்த்தா பார்க்குறவனெல்லாம் செத்து போய் கிடக்குறானுங்க ப்ரோ. இங்கே ஒரு வாட்ச் டவர் இருக்குது, அங்கே போய் முடிச்சுக்கலாம். நானும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு பின்னாடியே பெட்ரூம் வழியும் போயிடலாம் தான் பார்த்தேன் அர்ஷு பிளேஸ். ஆனால் அவள் போட்டு என்னை எங்கேயோ இறக்கி விட்டா. இங்கே பாருயா, எல்லாம் இருக்கு. ஐயோ ரோச்சி. எங்கோ போகுது வானம். போட்டே இருப்பான் போல ப்ரோ. ஓகே கைஸ், இதோட முடிச்சுக்கலாம். மீதி நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். உங்களை மீண்டும் நாளை லைவில் வந்து சந்திப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அடுத்து என்ன கேம் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கஷன்லாம் போட்டுடலாம். எப்பயுமே லைவ் முடிகிறப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு தான் போவோம். ஸோ நேற்றோட இன்றைக்கி வியூஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்க. ஸோ அது வழி சந்தோஷம். அப்படியே கேம் கேப்சர் ஆஃப் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்துட்டு இது பண்ணலாம். எனக்கு ஆர்டிஆர் 2 இருக்குது, அதுவும் சாம்டே. ஆனால் ரெண்டுமே பெரிய கேம். விச்சரும் பெரிய கேம், ஆர்டிஆர் 2வும் பெரிய கேம். ஸோ என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன். நான் கொஞ்ச அளவுக்கு ஊக்காங்க வீடியோஸ் வந்துட்டு GTA 5 ப்ளே பண்ணு நாளைக்கு. நோ GTA 5 வந்துட்டு அது தனி செக்மெண்ட், அதை பொறுமையாக எடுப்போம். ஓகே கைஸ், நாளைக்கு பார்க்கலாம். மீண்டும் உங்களை நாளை வந்து சந்திக்கிறேன். until this bye from நான் உங்கள் xmad and this is xmad plays. லைக் பண்ணிங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிங்க. xmad இப்போ போயிட்டு தூங்க போகிறான். சாப்பிட்டு நாளைக்கு வந்து பார்க்குறேன். தட்டா பை பை, see you guys. ரோல் கேம் ப்ளே பண்ணு அன்னை, அதுக்கெலாம் நிறையா பொறுமை வேணும். ட்ரை பண்ணுறேன். ஏதோ ஒரு நல்ல உள்ளம் வந்துட்டு வாரமர் 4000 வந்துட்டு 40,000 வந்துட்டு வாங்கி வச்சுருக்கு. அந்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு வந்துட்டு நன்றி சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இது என்ன பழைய கேமா ப்ரோ, இல்லை புது கேமை தான் வாங்கி வச்சுருக்கானுங்களா தெரியல. பொறுமையாக பார்த்துக்கலாம். ஆனால் எவனோ ஒருத்தன் நல்ல கேம்லாம் வாங்கி வைக்கிறான். நம்ம விளாண்டுருக்கோம். ஃபேமிலி ஷேரில் இருக்குது 3 பேர்த்து கூட, அதனால நிறைய கேம்ஸ் இருக்கும். ஆனால் விச்சர் நான் வாங்குந்து அவன் எல்ஸ்லேயே ஒன்று ஏதோ ஒரு கேம்லாம் இருக்குது. ஓகே கைஸ், மீண்டும் நாளை பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஆர்க்கும் வாங்கி வச்சு இன்னொன்று இருந்துச்சு ப்ரோ, புள்ளியோ ஏதோ புள்ளி இருக்குது பாருங்க. புள்ளி வாங்குது, இது இப்போ தான் வாங்குது. மேபி இதை வந்துட்டு சம்டேஸ் ட்ரை பண்ணலாம். சரிங்களா? மச்சாவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லைக் பண்ணிங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் அடுத்த லைவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். until this bye from நான் xmad and this is xmad plays. Bye bye, see you guys.